السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم على قناتكم دروس أونلاين. إسلام عبد العزيز. النهاردة جبنا لكم الفاينل ريفيجن للترم الأول 2023 الهلو. بنغطي كل أجزاء المنهج إن شاء الله بإذن الله. أنتوا معانا الأوائل بإذن الله إن شاء الله. ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. فعل زر الجرس يوصلك كل ما هو جديد فيما يخص المرحلة الإعدادية والثانوية العامة والمهتمين بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية. نبدأ على بركة الله مع أهم الدايلوجز اللي ممكن تيجي لك، بس خلي بالك الدايلوج يحتاج منك إنك تقرأ الدايلوج على إنه واحدة واحدة الأول، ما تحلش على طول. لو عندك introductory sentence لازم تقراها كويس جدا وتحط نفسك مكان السبيكر ايه مرة وتحط نفسك مكان السبيكر بي مرة. تخيل الموقف. نبدأ على بركة الله. أيمن asks أشرف about the importance of rubbish collectors. أيمن بيسأل أشرف عن أهمية جامعي القمامة. فبيقول له what do you think of rubbish collectors؟ ايه رأيك في الرابش collectors؟ فقال له حاجة، قال له heroes. تعجب اهو heroes. فهيقول له ايه؟ I think they are heroes. I think they are heroes. قال له heroes؟ انت بتقول ايه؟ وقام سأله سؤال، قال له because they do things very useful. عندك because اسأل why. اسأل بايه؟ why. Why do you think so؟ Why do you think so؟ لماذا تعتقد ذلك؟ because they do something very useful. What do they do يا سيدي؟ بيعملوا ايه يعني؟ قالوا they collect rubbish. They collect rubbish. فقام سأله سؤال تاني، قال له are street cleaners important؟ هل بقى اللي بيكنسوا الشوارع الستريت كلينرز عاملين النظافة بتوع الشوارع دول important؟ طبعا. Yes of course. طب what should we do to help them؟ قالوا we should take the rubbish home. We shouldn't throw rubbish in the street. اللي انت عايزه. We should put the rubbish in the bins. اوكي؟ دي كلها اجابات تنفع. What should we do to help them؟ We should take our rubbish home. We should put the rubbish in the bin. براحتك اي اجابه من دي تنفع. او we shouldn't throw rubbish in the streets. اوكي؟ طيب. نشوف الدرجة اللي بعده. Hello سما. How are you؟ انت عامله ايه اخبارك؟ لا I'm fine thank you. I bought a new mobile phone. انا اشتريت موبايل جديد. لا congratulations مبروك يا سما. وقامت سأله سؤال I bought it yesterday. عايز اسأل يبقى هبدأ بالquestion word ذات الاستفهام، ثم الهيلبنج فيرب الفعل المساعد، ثم السبجكت والفاعل. دايما وانت بتحل الديالوج اكتب فوق كده question word الاستفهام، helping verb فعل مساعد، subject فاعل، والمين فيرب الفعل الاساسي، والكومبلمنت التكمله. طيب I bought it yesterday. ممكن اسال عن yesterday، اسال when امتى، يبقى دي question word when. اجيب بعد question word helping verb فعل مساعد من بيتنا ولا من الجمله اللي تحت؟ لا من الجمله اللي تحت. في عندك am او is او are او was او were او كان او will. am او is او are او was او were او كان او will او have وhas وhad، بس بشرط يكون بعد have pp past participle او has pp او had pp. طب عندك حاجه من دول اي helping verb am او is او are او was او were او كان او will؟ No. يبقى استخدم do أو does أو did. do أو does أو did. الزمن ده إيه؟ I bought it yesterday. the past. يبقى استخدم did. يبقى when did. ثم السبجكت الفاعل I تحول إلى you. يبقى when did you bought ولا buy؟ لا buy عشان did. when did you buy it؟ طيب قال له سؤال تاني، قال له I bought it for 3,000 pounds. هسأل عن السعر. لما تسأل عن السعر يا بابا معاك طرق كتير جدا. How much is أو are والشيء أدي واحدة. How much is أو are والشيء. How much is أو are والشيء. How much is it أدي واحدة. أو how much do أو does أو did ثم السبجكت اللي هو you pay for it. ما تخليك في how much is أو are والشيء. How much is it؟ How much is it؟ How much did you pay
How much did you pay? How much is it? I bought it for 3,000 pounds. Where did you buy it? منين؟ عايز اجاوب. كنسل where؟ بنشيل آلة الاستفهام. كنسل where؟ ولو قبلك do does did شيلهم هما كمان. كنسل do does did. طب لو اي هيلبنج فيرب تاني لا اعمل مقص، يبقى هشيل وير وديد، يو تحول الى اي، يبقى اي باي ولا بوت؟ انت شايل ديد يبقى تحط الفيرب في الباست، يبقى اي بوت ات at a mobile shop. I bought it from أو at a mobile shop in the mall. يبقى I bought it from أو at a mobile shop in the mall. Can you come with me to buy a new mobile phone? Of course. أو yes of course. كل ده ينفع كأسئلة. نشوف كمان ديالوج جميل برضو من الحاجات المهمة في المنهج. What's your job؟ معرفش. قال له a street food seller. تعجب كده، يبقى هو قال له فوق انا شغال ستريت فود سيلر. What's your job؟ هيقول له I am a street food seller. فقال له a street food seller، وقام سأله سؤال، قال له I am parking my food stall here. انا بجرج الفود ستال بتاعي، عربية الاكل بتاعتي او الكشك بتاع الاكل بتاعي here، بعربية على هيئة كده بتشوفها في الشوارع كتير جدا. I am parking my food stall here هنا. يبقى هسأل where فين؟ بكتب where. ادي question word. يجي بعدها الهيلبنج فيرب الفعل المساعد من بيتنا ولا من الجملة؟ لا من الجملة. عندك am أو is am اهي. am أو is أو are أو was أو were أو كان أول عندي am. بس خلي بالك am لما يكون معاها I نحول إلى are you. I am تحول إلى are you. are you تحول إلى I am. I am تحول إلى are you. يبقى هقول له هنا إيه where عشان ده مكان، وأجيب الهيلبنج فيرب من am، أكتب am بس معاها I تبقى are you، أحولها إلى are you. يبقى where are you parking your food stall؟ وأشيل here طبعا. where are you parking your food stall؟ قال له سؤال، قال له because it's the best place in the city. because اسأل why. why are you parking here؟ ليه بتجرج هنا يعني؟ because it's the best place in the city. I prepare sandwiches for people. أنا بجهز sandwiches for people. I prepare sandwiches for people. يبقى يقول له إيه؟ What do you do in this job? What do you do? What do you do? I prepare sandwiches for people. When do people start buying their breakfast? When do people امتى الناس بتبدأ تشتري البريكفاست بتاعها؟ هيقول له early in the morning. مش فاكر قول at 6 o'clock لو مش فاكر. early in the morning الصبح بدري أو at 6 o'clock. ادي أي time. ما هو وين يبقى عايز time؟ يبقى early in the morning الصبح بدري أو at 5 o'clock in the morning أو at 6 o'clock in the morning. براحتك، احنا مش هنجبرك على إجابة معينة. طيب نشوف كده دايلوج تاني برضو من الحاجات المهمة في المنهج. Who is your hero أيمن؟ أيمن وأشرف. Who is your hero أيمن؟ مين الهيرو بتاعك؟ مين البطل بتاعك؟ مين يعني الشخص اللي أنت بتحب يعني قدوتك كده وهيرو بالنسبة لك؟ ما اكتبش غير لما أكمل. What was your great grandfather's job؟ يبقى هنا عرفت إن هو great grandfather الهيرو بتاعه. Who is your hero أيمن؟ يقول له My hero is my great grandfather. جدي الأكبر هو my hero. My hero is my great grandfather. What was your great grandfather's job? What was your great grandfather's job؟ إيه كانت وظيفته؟ ما أعرفش، لازم أكمل. هي فتحت لو كملت هيقول لك big hospital، كان بيشتغل في مستشفى، وقال له he wasn't a surgeon, he was a dentist. يبقى هو كان شغال إيه؟ He was a doctor. He was a doctor. يبقى what was your great grandfather's job? He was a doctor. Great. Where did he work? شيل دي اللي في الآخر دي. Where did he work? Where did he work? كان بيشتغل فين؟ He worked in a big hospital in Cairo. سأل سؤال قال له no, he wasn't a surgeon, he was a dentist. يبقى كنسل no. بنشيل yes or no وابدأ بالهيلبنج فيرب بالفعل المساعد. فينا am أو is أو are أو was أو were أهو was. يبقى was he a surgeon؟
هل هو كان جراح؟ قال له no he wasn't a surgeon he was a dentist. كان دكتور سنان. فسأله سؤال قال he used to be a volunteer for the Red Crescent. كان متعود انه يبقى متطوع للريد كريسنت. يبقى what voluntary work did he used to do? What voluntary work العمل التطوعي did he used to do? He used to be a volunteer متطوع for the Red Crescent الهلال الأحمر. Are you proud of it? هنكمل نقول yes of course أو yes I am. Okay? نشوف ده كمان. Can I ask you some questions? ما أعرفش. نكمل. وسأل سؤال قال له I get up at 6:30 a.m. يبقى يقول له yes of course. Can I ask you some questions? Yes of course. فقال له I get up بصحى الساعة 6:30. يبقى what time؟ بسأل what time أو when؟ what time أدي question word استفهام بعدها فعل مساعد زي ما اتفقنا helping verb أو is أو are أو was أو were أو كان أو مفيش. يبقى do does did. The present مضارع يبقى do does. I تاخد ولا does تاخد do. يبقى what time do و I تحول إلى you. يبقى what time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? قال له I get up at 6:30 a.m. سأل سؤال قال له I usually cook breakfast before going to school. أنا عادة بعمل الفطار قبل ما أروح المدرسة. يبقى هو يسأل what تعمل إيه؟ what أدي question word. في helping verb لا ما فيش هنا. يبقى do does did. يبقى what do you usually do before going to school? What do you usually do before you go to school? What do you usually do before you go to school? سأل سؤال قال له yes I sometimes listen to music on my way to school. Yes I sometimes listen to music. But do you do anything on your way to school? Do you do any activity? Do you do anything while going to school or on your way to school? Do you do anything on your way to school? قال له yes I sometimes listen to music on my way to school. What activities الأنشطة do you do every day? هيقول له every week. What activities do you do every week? بتعمل إيه كل أسبوع؟ هيقول له I go to the club. I go to the club. طيب نشوف ده كمان. Do you think that tourism is good for Egypt? تعتقد ان السياحة مهمة لمصر؟ طبعا. Yes of course. أو of course. Why do you think so? تعتقد ذلك ليه؟ لماذا تعتقد ذلك؟ قال له because it brings hard currency to Egypt. Because it brings بتجيب hard currency. Hard currency يعني عملة صعبة. Currency C-U-R-R-E-N-C-Y. Because it brings بتجلب hard currency to Egypt. تجلب عملة صعبة لمصر. ما افتكرتش دي؟ قول because it provides بتوفر job opportunities فرص عمل for young people. طيب سأله سؤال قال له yes it helped the local people in some areas. مش عندك yes كنسل yes وابدأ helping verb وابدأ بhelping verb. فينا أو is أو are أو was أو were أو كان أو will لا يبقى do does did. it helps يبقى does it help حاطط does شيل اس. does it help the local people? Yes it helped the local people in some areas. سأل سؤال قال لي holiday companies can help by keeping the environment clean. by ing اسأل how. يبقى how فين helping verb اللي هنا عندك can. يبقى how can holiday companies help the environment or the community? What should tourists do to help the environment? يجب السياح يجب انهم يعملوا ايه علشان يحافظوا على البيئة. قالوا they should take the rubbish home. ياخدوا الربش بتاعتهم وهم ماشيين للفندق او المكان اللي هم قاعدين فيه. او they shouldn't throw rubbish in the streets. They shouldn't damage the environment. ما يجبش ان هم يدمروا environment.
اوكي طيب نشوف دايلوج تاني. معانا دايلوج برضو مهم جدا من اجزاء المنهج اللي هو عن دميتها. اشرف is telling ايمن about his home city. اشرف بيقول لايمن عن his home city عن مدينته. what's your home city؟ ايه مدينتك؟ ما قالش لسه، قال له دميتها، يبقى فوق قال له دميتها، يبقى what's your home city؟ it's دميتها. قال له دميتها وقام سأل سؤال، قال له it's located near the Nile. تقع بجوار النيل. ده مكان، يبقى اسال where W-H-E-R-E. ادي where، ادي question word بعدها helping verb. اجيب الهيلبنج فيرب من بيت ولا من الجمله؟ لا من الجمله. في هنا ام او از او ار، في از او. يبقى where is السبجكت الفاعل اللي هو في الاول it، يبقى where is it located. طب what is it famous for؟ يا ترى مشهوره بايه؟ اعرف من تحت اهو. قال له what is furniture made of؟ الفرنتشر الاثاث اللي هو عفش البيت يا ولاد. يبقى what is it famous for؟ قال له it's famous for furniture، مشهوره بالعفش بالاثاث. What is furniture made of؟ هو مصنوع من ايه الفرنتشر ده؟ قال له it's made of wood، مصنوع من الخشب. What else is it famous for؟ مشهورة بإيه تاني؟ تقول له it's famous for sweets، الحلويات. أوكي؟ طيب. وصلنا لمحطة choose the correct answer. جبنا لكم أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان في choose. Come and sit on this نقط. 4 people can sit on it. 4 people، 4 يقعدوا عليها. طبعا دي الصفة الكنبة. اوكي؟ لأن 4 بيقعدوا على الصفة الكنبة. ما ينفعش chair ولا arm chair ولا seat. I go to the baker's with my mother. Not. We always buy bread in the morning. I go to the baker's with my mother. Not. طبعا we always buy bread in the morning. Every morning أو in the morning ده يعني حاجة daily، حاجة يومية، يبقى daily DEILY هي B. Young children enjoy نقط sand castles on the beach. عندنا تعبير اسمه make sand castles. make sand castles يعني يعمل قلاع رملية. يبقى children أو young children enjoy، والverb enjoy بيجي بعدين ing، يبقى enjoy making sand castles on the beach. Number 4 3 persons. كلمة person جمعها persons أو people. 3 persons can sit on this. 3 أشخاص يقعدوا على الحاجة ديت. طبعا الصفة. نكمل number 5. My uncle has a knot in his garden. He uses it to water his plants. بيستخدمها في ري النباتات. طبعا tap TAP اللي هي C. I didn't enjoy the trip. The weather was، ما استمتعتش بالرحلة. يبقى الweather الطقس كان terrible، كان وحش جدا. terrible يعني وحش، very bad، فظيع، وحش. People who do something wrong are put in، برافو عليك، prison، في السجن. bad people أو people do something wrong بيروحوا prison، السجن. Tourists like visiting not places. التورست بيحبوا يزوروا ايه؟ attractive places. attractive جذاب. You can see yourself in the، طبعا شوف نفسك في المراية. Number 10. We often put our clothes in the، بنحط الكلوز فين؟ في الwardrobe، في الwardrobe. Okay? Number 11. This note helps me to read in bed at night. اللي بيساعدني في اني اقرا in bed بالليل. طبعا this يا ترى window ولا curtain او curtain، الاثنين صح، او ولا lamp ولا basin. طبعا this lamp. I am feeling cold. انا حاسس اني بردان. And I am looking not drinking some hot coffee. عندي تعبير اسمه look forward to ing. look forward to يعني عاوز تطلع إلى. I am feeling cold and I am looking forward to drinking some hot
كافيه. لكن look after يعتني بيه، ولوك up يبحث عن كلمة في قاموس أو معلومة في كتاب. look for يبحث عن، يدور على حاجة. يبقى هنا الإجابة طبعا I'm looking forward to، يبقى ده ing أو noun. I'm looking forward to drinking some hot coffee. 13. Sure all doors and windows are closed before you go out. عن تعبير اسمه make sure. make sure يعني تأكد. make sure. 14. I am space. I am not يعني my food stall here because it's the best place in the city. أنا إيه الكشك بتاعي أو عربية الأكل بتاعتي هنا لأنها أفضل مكان في المدينة. يبقى I am parking، أنا بجرج العربية بتاعتي أو كشك الأكل بتاعي هنا لأنه هو أفضل مكان في المدينة. You call نقط if there is a problem with your computer system. طبعا لو عندك مشكلة في الكمبيوتر سيستم بتتصل بالكمبيوتر انجينير اللي هو مهندس الكمبيوتر. كمبيوتر انجينير اللي هي سي. 16. A not helps in a police which sells things. Sorry. طبعا a not helps in المفروض a place. المفروض دي تبقى a place. helps in a place which sells things. طبعا هنشيل بوليس ونحط place يا ولاد. PLACE. يبقى يا ترى النيرس؟ لا طبعا. الشوب وركر ولا كمبيوتر انجينير ولا بوليس اوفيسر؟ طبعا هتبقى الشوب وركر. helps in a place which sells things. طالما ان sells things بيبيع اشياء يبقى الشوب وركر هو اللي بيساعد في المكان اللي بيبيع الاشياء على المحل. طب نمبر 17. prepares the food for people to eat. اللي بيجهز الاكل للناس اللي هو طبعا street food seller. بيجهز الاكل للناس عشان تاكله. طبعا ده street food seller اللي هو البياع الاكل في الشارع يا اولاد. new friends is something difficult. طبعا عن تعبير اسمه make friends. make friends يكون صداقات. يبقى making new friends is something difficult. Shadi is deaf, can't hear. But he understands us because we use، برافو عليك، sign language، لغة إشارة. Number 20. A note helps to keep people safe in the street. اللي بيساعد الناس تبقى safe في أمان في الشارع الpolice officer. Where is the new nurse? She is in the note looking after patients. طبعا فين الممرضة؟ She is in the ward. اللي هي سي يا ولاد. WARD عنبر. بيبقى في المستشفى اسمه ward عنبر. He helps people in a place which sell things. جت تاني يا ولاد. He is a طبعا shop worker. shop worker. A not is a boy or girl aged 13 to 19. طبعا ده التينيجر المراهق بيبقى من 13 ل 19 سنة. I am feeling really tired today. Why don't you not a rest? عن تعبير اسمه have a rest. have a rest يعني ياخذ راحة أو يرتاح. 25. or an speaks to people on the phone. He or she helps them with their problems. اللي على التليفون بيساعد الناس في حاجتهم اسمه call center worker. call center worker اللي هو اللي بيساعد الناس اللي هو بيسموه خدمة العملاء. call center worker. call center worker speaks to people on the phone. He or she helps them with their problems. Not looks after patients at a hospital. اللي بيساعد المرضى في الهوسبيتال اسمها nurse. The not Egyptian handball team did not win the final in 2018. عندي طبعا the senior Egyptian handball team. السينيور يعني اللي هم الكبار يا اولاد عكسها junior. طبعا the senior Egyptian handball team didn't win the final in 2018 وده حصل فعلا.
not or an does experiments to study and find out about how things work. ده مين يا ولاد اللي does experiments؟ الساينس العالم. 29 the heart القلب blood around the body طبعا pumps the heart pumps blood around the body. Number 30 when you are older لما تكبر إن شاء الله do you want to live in the city or the not طبعا the city or the countryside. Do you want to live in the city عايز تعيش في المدينة or the countryside ولا الريف. I always give money to not that helps poor children. بتبرع بفلوسي لمين؟ اللي بيساعد الأطفال الفقراء اللي هم charity مؤسسة خيرية دي. The not tell the parts of our body what to do. اللي بيساعد اللي بيقول لكل أجزاء جسمنا تعمل إيه؟ كل عضو يعمل إيه؟ البرين المخ. طيب 33 a natural knot is a terrible event such as an earthquake. يا ترى هو ايه التريبل ايفنت زي الايرثكويك الزلزال؟ a disaster الكارثه a disaster. طبعا ده natural disasters كوارث طبيعيه كتير that earthquakes والvolcanoes. طيب we always not experiments at the school lab every Monday. عندي تعبير اسمه do experiments طبعا مش بس do does we did experiments. 35 the not Egyptian handball team won the under 19 World Cup finals in 2019. طالما انه under 19 يبقى اسمهم junior الناشئين. 36 a not knows how to look inside the body to help people who are ill. طبعا مين اللي knows بيعرف ازاي ينظر داخل جسم الانسان عشان يساعد المرضى؟ طبعا دوت السيرجن الجراح. a not is a girl or woman دي female الفيميل يعني المؤنث. 38 the Egyptian handball team won an important not in 2020. منتخب مصر لفريق منتخب مصر لكرة اليد won an important competition منافسة in 2019 competition. كلمة competition يعني مسابقة أو منافسة يا أولاد. يبقى منتخب مصر لكرة اليد فاز بمسابقة مهمة جدا في سنة 2020. 39 is a sport with 7 players in a team. handball وانت مغمض. الهاندبول is a sport with 7 players in a team. 40 to not means to be the first in a game or competition. to win انك تفوز تبقى الاول في مسابقه او في لعبه. 41 last year I visited Karnak. السنه اللي فاتت زرت الكارناك with my family. we saw not temples. we saw ancient temples. ancient يعني قديم جدا. ancient يعني very old. temples تبقى قديمه جدا يبقى ancient. you can watch a sports match at النقط. you can watch a sports match at طبعا شيل ال و ان ديت or an يعني المفروض تبقى or an يعني في شرطه بينها at a stadium. you can watch a sports match at a stadium. 43 is an entrance to another place. arch هي entrance to another place. arch has very strong walls. اللي فيها strong walls الكاسل. نقول castle وكاسل قلعة. we pray at a وانت مغمض we pray بنصلي في الموسك المسجد. طب a not is not a complete building. is not a complete building مش مبنى مكتمل اسمه ruin. a ruin ruin b. you might see a knot in a museum
في الميوزيوم في المتحف تشوف ايه؟ statue الأولى statue تمثال. There are more than 2000 not in the museum. فوق 2000 objects. There are more than 2000 objects in the museum. Are pieces of money made of metal. قطع من الفلوس معمولة من المعدن. طبعا الكوينز العملات المعدنية. I love going to not places such as museums and ancient ruins. I love going to historic places. Historic places أماكن تاريخية. Is something people wear to cover or protect their face. طبعا mask كان مشهور جدا في الفترة اللي فاتت في الكوفيد 19. A mask is something people wear to cover or protect their face. A mask. لكن لو protect their heads يبقى على طول وانت مغمض الهلمت. Is something people wear to cover or protect their face يبقى الماسك. لو protect their head يبقى وانت مغمض الهلمت. Is the daughter of a king or queen. Is the daughter of a king حول دي إلى جي. Is the daughter of a king or queen يبقى اسمها princess ليسي princess. Nader and his brother have to not ready for school. Get ready يعني يستعد. What space acts of kindness should you do next week? What random acts of kindness. كلمة random عشوائي. Random acts of kindness يعني وانت ماشي لحد غلبان بتديله 5 جنيه 10 جنيه يبقى دي اسمها random acts of kindness يعني مش مخطط مش planned. لا وانت ماشي كده لقيت حد غلبان بتديله حاجة انت مش مخططها. غير بقى لما تذبح وتوزع انت يبقى ده مش random. انت ناوي وذبحت ووزعت دي حاجة تانية. لكن لو انت ماشي في الشارع واديت 5 10 جنيه يبقى ده اسمها random act of kindness. People donate money to the charity. الناس بتتبرع بالفلوس لمؤسسة خيرية and they help to not the animals. Help to feed the animals. قلنا eat هو اللي ياكل لكن feed يأكل حد. feed somebody else يأكل حد تاني يبقى feed. If someone is not to you they are terrible to you. طبعا لو حد cruel قاسي to you they are terrible to you. I help to not my little sister when my parents are busy. I help to look after. Look after يعني يعتني بي. كلمة look after يعني يعتني بي. اللي بعد كده. The bin is full. The bin السلة is full مليانة. Please can you take not the rubbish. Take out the rubbish. Take out the rubbish يخرج الزبالة برا. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Iman is very naughty and leaves all her toys over the floor. Iman is very naughty and leaves all her toys over the floor. بعد ما تخلص لعب بتسيب كل اللعب على الأرض يبقى she is messy. M-E-S-S-Y-D. They gave the footballer a naught test to check his health. A random test. A random test اختبار عشوائي يا أولاد عشان يشوفوا صحته عامله ايه. طبعا في كشف نشاطات والحاجات اللي هي ظاهره اليومين دول في بعض الانديه المفروض تعمل راندوم تيست لبعض اللاعبين. مش هنتكلم كتير ومش هنفسر اكتر من كده. They give the footballer a not test يبقى قلنا random test. We all remember my grandfather's not. He always helped us when we were children. فاكرين دايما كلنا فاكرين جدي my grandfather's not. He always helped us. كان دايما بيساعدنا يبقى kindness. يبقى الكايندنس بتاع جدي. فاكرين الكايندنس بتاع ايه؟ جدي. kindness. Adam knew everyone in the village. آدم بيعرف كل حد في الفيلج.
So he was surprised when Anot walked into the shop. هو عارف كل الموجودين في الفيلج، يبقى كان مستغرب لما شاف سترينجر غريب في داخل المحل. Is a model of a person. A model of a person يبقى figure. I love going to not places such as museums and ancient ruins. يبقى I love going to historic places. Historic places. You can watch a sports match at طبعا في الستاديوم. Is an entrance to another place يبقى arch. There are more than 2,000 objects in the museum. We should clean the river because it's very polluted. يبقى احنا ننظف الريفر لأنه هو ملوث polluted. The Egyptians opened the Suez Canal. طبعا افتتحت مصر قناة السويس كان 1869 1869. The Egyptian opened the Suez Canal. Suez Canal اللي هي دي is very important to Egypt. tourism السياحة مهمة لمصر. tourism B. We need more rain or there might be محتاجين مطر كتير. طبعا احنا في الشتاء والمطر ما شاء الله السنة دي غزير جدا. We need more rain or there might be a drought. D-R-O-U-G-H-T. O-U-G-H-T. O-U drought. D-R-O-U-G-H-T. يتلعب لك في الامتحان تكتب لك بالاي لا بالاو يو يبقى بي. Which of these towns is on the northwest coast of Egypt? Is located in أو on. لو مع ساحل تبقى on، لو مش ساحل يبقى in. يبقى which of these towns is located on the northwest coast of Egypt? Reefs are sometimes damaged by boats. طبعا coral reefs الشعاب المرجانية are sometimes damaged by boats. When there is too much smoke from factories it causes air pollution تلوث هواء. اللي بعده we pray at a mosque قلناها قبل كده. Number 76 it was raining for days then there was كانت بتمطر لأيام يبقى كان في flood. F-L-O-O-D F-L-O-O-D flood F-L-O-O-D. There was no rain for 4 months in this winter. ما كانش في مطر لمدة 4 شهور this winter. So now there is drought. D-R-O-U-G-H-T الأخيرة. No, many fish live in the river because it's very مش كتير من الأسماك بتعيش في النهر لأن it's very polluted ملوث. لو عاشت في الكائنات بتموت. The hotel is now working with a charity that helped the coral reefs. Coral reefs C. The East Hotel is very new. Only energy from the sun and wind is used at this hotel. عندي تعبير اسمه green energy. كلمة green energy يعني طاقة نظيفة صديقة للبيئة. طاقة نظيفة صديقة للبيئة. green energy. كلمة green دايما يبقى حاجة صديقة للبيئة يا ولاد. نيجي نتشوز grammar. Number 1, there are not 5 people in Shahan's family. 5 people يبقى جمع plural جمع يبقى there are. Yasmin not live in the city. Yasmin دي مفرد. ينفع أقول don't؟ لا طبعا. ينفع hasn't وينفع hadn't. بس هنا الجملة present simple ديت permanent state حالة دائمة. يبقى ياسمين doesn't live in a city. ياسمين doesn't live in a city. وhaven't و hasn't تيجي مع ال PP past participle. لكن هي live ده infinitive. يبقى don't و doesn't. وياسمين مفرد يبقى doesn't. The family doesn't not water in the house. Doesn't have. Doesn't have. خلي بالك doesn't لازم have ما اقولش has. Doesn't have.
ندى not breakfast with her family. ندى مفرد يبقى ندى has breakfast with her family. She not her mother feed the chickens. She helps. بنعمل subject verb agreement أي توافق بين الفعل والفاعل. ندى sorry she helps. What time does Dan get؟ عشان does plus infinitive. does عايزة بعدها الفعل في المصدر يبقى get. Dan make his own breakfast. Dan ده واحد بس يبقى does. طب ليه مش was؟ لأن عندي verb اللي هو make ده في الانفينيتيف في المصدر يبقى عايز do does did. يبقى does Dan make his own breakfast. How not Dan and his brother go to school? How not Dan and his brother. Dan and his brother بقوا جمع بقت مجموعة ما عندناش مثنى في الانجليش يبقى Dan and his brother تاخد هنا جمع يبقى how do Dan and his brother go to school. When does Dan do his homework؟ مش انت عندك does يبقى بعدها الفعل في الانفينيتيف في المصدر بغير اضافات stem verb يبقى when does Dan do his homework. I not my breakfast before I have my dinner. طبعا هنا بقى I usually do نعمل subject verb agreement يبقى I تاخد do مش does. طب do usually ولا usually do؟ أقول له sometimes usually always often never و rarely و seldom بتيجي after helping verb بعد الفعل المساعد وقبل الأساسي before main verb. هنا عندك do هنا main verb فعل أساسي يبقى هنا فين بقى يقول له إيه؟ يبقى sometimes usually always often تيجي قبل الأساسي يبقى I usually do. What time your first lesson start? What time does in the first lesson ده مفرد. Your father got the PP يبقى have وhas يبقى has your father got a computer? Has your father got a computer? That's my sister. She is smiling. الفيرب يحب الادفيرب الفيرب يحب الادفيرب الفيرب smile ده smiling بيحب بعد الادفيرب معظم الادفيربس اخرها ال واي طبعا مع ده اقول لك good تبقى well he swims well ايه كمان fast تبقى fast he runs fast he is fast دي adjective و he runs fast fast هنا adverb hard late early okay right wrong فشي is smiling موصف الفيرب او طريقه حدوثه يبقى عايز adverb الفيرب يحب الادفيرب يبقى happily ily the teacher treats دايره حوالين treats the verb الفيرب يحب الادفيرب يبقى the teacher treats all the children برافو عليك kindly I'm waiting الفيرب wait بيحب الادفيرب I'm waiting الفيرب يحب الادفيرب الواي عندي excitedly و hungrily بقى انت مستني hungrily to get on a plane ولا excitedly بإثارة كده متشوق I am waiting excitedly to get on the plane for the first time. Why not هدى waving ing يبقى am is are يبقى why is هبة waving to those girls. Street food seller usually makes falafel but he not cheese some this morning. ركز معايا بابا هو عادته متعود انه يعمل فلافل دي permanent state او habit يبقى present simple لكن الجزء الثاني بقى but he not sandwiches this morning cheese sandwiches هنا بقى غير بقى النهارده مؤقتا بيعمل تشيز ساندوتشز الحدث المؤقت بيبقى present continuous هو في العاده بيعمل ايه فلافل لكن النهارده مؤقتا بيعمل ايه تشيز ساندوتشز يبقى طالما انه حدث مؤقت يبقى ام از ار اي ان جي present continuous مضارع مستمر but he is selling بيبيع النهارده تشيز ساندوتشز this morning. نكمل. The children are singing
الverb sing the verb الverb يحب الadverb يبقى loudly in the playground. طب لو ما فيش loudly تبقى happily حسب ما يكون الادفرب اللي عندك. يبقى singing loudly. What is عماد not قال له it looks very nice. What is is ing يبقى what is عماد eating. We know a film and it's very funny. احنا فيلم وهو ممتع جدا. But we are watching a film and it's very funny. We are watching a film and it's very 21. Yes, sir, the grandmother work in a hospital. يا ترى used to ولا is used to ing؟ بص معايا. used to بعدها infinitive. used to بعدها الفعل من غير أي إضافات. يعني used to work, used to play, used to eat. لكن is used to ing. used to عادة وانتهت. is used to ing عادة مستمرة. طب yes the grandmother not work ده فعل في المصدر من غير اي اضافات يبقى used to الاولانيه. before he got married قبل ما يتجوز Yasser's dad live in Cairo. برافو عليك. لو عندي used to كانت تنفع لكن هنا مفيش يبقى did النفي بتاعها didn't use to نفي used to didn't use to. طب 23 I used to infinitive أو stem verb أصح من infinitive يبقى used to بعدها فعل من غير أي إضافات يبقى play اللي هي بي. Yasser's uncle not live in Tunisia يبقى used to لأن كان متعود وبطل وهنا live في المصدر يبقى used to. Did you win the first prize? No I بدأ بدid يبقى no I didn't عشان no يبقى didn't. My uncle Rashid born in 1961. My uncle Rashid was born in 1961. My brother bought his car 2 years. Bought the past ماضي يبقى 2 years ago. 2 years ago منذ سنتين. I bike when I was young. When I was young ده في الباست في الماضي يبقى I had. When not you have dinner last night the past ماضي but when did you have. Tamer not know what marks he got in the last test. He got G-O-T ده في الباست يبقى تامر didn't know. Did you did بعدها الفعل في المصدر يبقى did you go. My brother Tariq not to Luxor lost في الباست في الماضي يبقى traveled to Luxor last winter. My grandfather worked in 2015. 2015 ده زمان past ماضي يبقى حط الفعل في الماضي يبقى stopped اخرها ايدي لكن تنطق تي. My grandfather stopped work in 2015. As we طبعا as زي while subject was where ing يبقى as we were traveling home Amir phoned me. As we were traveling home as we were traveling home Amir phoned me. طب 35 as my parents ولا ايه اللي قبلها as my parents know the tickets Amir and I decided what we want to see first. As my parents were buying the tickets وهما بيشتروا التيكتس Amir and I decided what we want to see first. As the teacher was talking أثناء المدرس ما كان بيتكلم I not a question. المدرس كان بيتكلم وحدث كان مستمر قمت أنا سأل سؤال فجأة يبقى هنا حدث قصير أقصر من الحدث الأولاني يبقى past simple ماضي بسيط يبقى I asked اللي هي بي آخرها إيدي لكن تنطق تي. اللي بعده While I was reading my book the phone وأنا بقرأ الكتاب التليفون رن فجأة يبقى بس simple يبقى the telephone rang. I knocked my bag on the floor while I was taking a photo. I knocked my bag on the floor while
I was taking a photo. وانا باخد الصورة حطيت الشنطة على الارض، حطيتها فجأة كده وبص سيب حدث قصير، ولا طول ما انا عمال اخد الصورة بحط الشنطة؟ لا ما ينفعش. يبقى حطها حدث قصير، يبقى I put اللي هي C I put my bag on the floor while I was taking a photo. You not touch any of the buildings because it's very old. You not touch any of the buildings because it's very old. You برافو عليك. You mustn't. لا يجب عليك. You not listen to the teacher. You must. لازم تسمع المدرس. You must listen to the teacher. While Mona was playing tennis, she وهي بتلعب تنس سمعت فجأة، يبقى عورت ايديها فجأة. She hurt her arm. يبقى هنا كانت بتلعب، كان مستمرة اهو، فجأة عورت دراعها. She hurt. حصل فجأة، يبقى past simple، يبقى she hurt her arm. ولا طول ما هي بتلعب بتعور نفسها؟ ما ينفعش. She hurt number اللي هي letter D. My father not get up at 6 o'clock every day to work. My father بابايا not get up at 6 o'clock every day to work. ينفع father تاخد don't؟ لا باي باي. ينفع father المفرد تاخد have اللي هي نمبر سي؟ لا طبعا. طيب doesn't have to ولا has to get up at 6 o'clock every day to work. هنا عندي إشكالية. تنفع has to وتنفع doesn't have to. لو قال لك إن هو بيشتغل متأخر يبقى doesn't have to. لو قال لك إن هو he has to be at work at 6:30 هنا بقى تبقى has to. يبقى my father has to get up at 6 o'clock every day to work. بابايا مضطر has to. تنفع doesn't have to؟ أيوة. لو قال لك مثلا هو بيشتغل late he goes to work at مثلا 9 أو 10، لكن الأوقع إن هي has to. When you get on the bus you not buy a ticket. لما عشان تركب الباص you برافو عليك you have to أنت مضطر إنك buy a ticket. At the weekends I not get up early. في الأجازات أنا مش مضطر إن أصحى بدري. I don't have to get up early. I can stay in bed until 9 o'clock. طيب the books not he used to help me wear his old school book. The books ده غير عاقل يبقى which. The books which he used to help me with wear his old school books. My aunt Suha is a person who is always very kind to me. لأن ده عقل يقولون. She bought me the trainers which. مفيش which. تقول لي يا مستر طب ما احنا قلنا الغير عقل ياخد which. أقول له ما أنت قلنا which بتساوي ذات وكمان هو بتساوي ذات. She bought me the trainers that I wore when I played in the school volleyball team. It was the watch. طبعا which my father gave me for my birthday. هنا مفيش يبقى it was the watch which. طبعا الإجابة هنا مفيهاش، الاختيارات كلها خطأ. هتقول which my father gave me for my birthday. الاختيارات كلها خطأ. يبقى it was the watch which التي. Mrs. Ayman's is the teacher not taught my sister. Is the teacher who? Not. Let's go back to the beach where we went swimming last week. Then the beach مكان يبقى where. The cafe I meet my friends sells delicious ice cream. The cafe where I meet my friends sells delicious ice cream. The pollution in the countryside is not as the pollution in cities. As adjective or adverb as. Even the pollution in the countryside is not as bad as pollution in the city. People think that the seats on the new buses are more comfortable, more بتحب than THAN. يبقى than اللي هي دي.
The city not for its shops which come and go from around the world. The city is known. ده passive. المدينة معروفة. المدينة تعرف أم تعرف؟ لا تعرف passive مبني المجهول. But the city is known. Port Said is not to Suez by Suez Canal. Is connected. Is RB والPP تصريف الثالث. Port Said is connected to Suez. مربوطة بيه. يعني مربوطة بالسويس عن طريق قناة السويس. Many fish are. الفيش يصطاد أم يصطاد؟ يفعل أم يفعل؟ اسأل نفسك. الفيش وعندي كاتش يصطاد. طب الفيش بيصطاد ولا بيتم اصطياده؟ يتم اصطياده. يبقى يفعل أم يفعل؟ لا يفعل يبقى passive. is are was where baby. is are was where ثم البي يبقى many fish are caught. CAUGHT وكمل الجملة. Lots of cotton القطن يا ولاد يزرع أم يزرع؟ يزرع. يبقى lots of cotton are grown in the area. Lots of cotton are grown lots of cotton is grown in the area. Lots of cotton is grown. Our cotton is grown. But cotton is grown in this area. Lots of cotton is grown in this area. But lots of cotton is grown. In cotton غير معدود. Lots of food is grown. Lots of food is grown. يبقى قلنا تاني lots of cotton is grown لأن هنا غير معدود و lots of food is grown برضو لأن ده passive مبني المجهول. The city not known for its delicious black honey. المدينة معروفة وهي مفرد يبقى is known. A train is not as fast as صفة as fast as. Some people say that recycling is not as important as صفة as. A bike is not as من غير إضافات يبقى fast as a plane. Alexandria is not as صفة من غير إضافات as يبقى as big as. Why is شيماء tired? Why is شيماء feeling tired? is ing. It's at the end of the day and the guests are not leaving. خلي بالك تقول لي are يبقى happy. استنى يا بابا. أنا بوصف في leaving بوصف الحالة بتاعتهم هما leaving يبقى are happily leaving. are happily leaving. طب ما فيش happily يبقى slowly. But it's at the end of the day and the guests are slowly leaving. طيب الأوقع كنا نقول happily leaving أو sadly leaving مش مهم يبقى it's at the end of the day and the guests are slowly leaving. In a museum you not touch the objects. You mustn't. You not be quiet in the library. You must be quiet in the library. While we on the while subject was where ing but while we were waiting to go into the museum I saw my friend Amir. اللي بعده it's a holiday today النهارده اجازه يبقى we don't have to مش مضطرين نروح المدرسه we don't have to go to school. I walk to school. I take the bus. I not walk to school. I باخد الباص يبقى I don't have to مش مضطر ان اروح مشي يبقى I don't have to. I take the bus. Mount Kenya is not as صفة من غير إضافات بعد as يبقى is not as high as Mount Kilimanjaro. Complete the sentence with the correct form. Fadi not a jacket today because it's very hot. طبعا Fadi is wearing today ده حاجة مؤقتة يبقى Fadi is not wearing a jacket today. Fadi is not wearing a jacket today. Why are those cats عندك are يبقى ing يبقى are climbing يبقى why are those cats climbing that tree. عندي why are اهي those cats يبقى فضل ing يبقى climbing that tree.
What is عماد eating? M-is-R-I-N-G. What is عماد eating? It's important to drive. بوصف الفيرب drive بadverb يبقى carefully. حط ly. The children are singing. بوصف حالة singing loudly. يبقى they are singing. الفيرب يحب الادverb. يبقى the children are singing loudly. The bird is flying very fast. Fast لا تحول يا ولاد. The bird is flying very fast. fast دي adjective وadverb في نفس الوقت. طيب لو لك he is fast و he runs fast. He is fast هنا fast adjective صفة و he runs fast fast هنا adverb اللي هي الحال. يبقى fast زي ما هي مش هنغيرها. Our team are playing very well. W-E-L-L. Ahmed went into the new school sadly. بوصف he went into the new school sadly adverb. My uncle طبعا was born متضمن was aware born. My uncle was born عشان عندنا my uncle مفرد in 1947. He not playing chess when he was في الباست. When he was 10 يبقى هو started أزود إيدي. He not a junior chess competition. أكيد he won W-O-N أحول I إلى O. He not his aunt last week. Last week the past يبقى حول meet إلى الباست منها اللي هي met. Mona and Sammy got married G-O-T. In 1999 عدى وفات the past. He became حول الأو إلى A. B-E-C-A-M-E became the number one chess player. Are you taller than taller than your brother? ER than more than less than. فهنا طبعا ناخد taller than your brother. We went to my cousin's house. Nobody was there. T-H-E-R-E. T-H-E-R-E. شيل الاي دي وحط في الاخر اي. Warda is good at math. She is good at English. 2. اخر الجمله المثبته 2 double O T-O-O معناها ايضا. At the end of affirmative sentence في اخر الجمله المثبته يبقى 2 T-O-O. Warda is good at math. She is good at English. 2 T-O-O. Athens is a great city and the Parthenon is its most famous building. its لما يجي بعديها اسم وكنت بتكلم عن الملكيه تبقى من غير apostrophe. شيل الابوستروفي تبقى I-T-S على طول. When we sat down for a picnic lots of runners were running. ضعف الN اعمل double N I-N-G. As Kareem not as يبقى subject was or ing. As Kareem was taking photos. لما احط was taking لما احط الاي ان جي لتيك شيل الاي يبقى was taking بس من غير اي. يبقى was و taking T-A-K-I-N-G. While Mona was playing tennis she hurt her arm. We at the castle while we were traveling. طبعا شفناها فجأة قصير ما خدش وقت يبقى we saw S-A-W. We saw the castle while we were traveling to Alexandria. I my homework when my sister called me. لما أختي نادت عليا كنت بعمل ومستمر في عمل الواجب يبقى I was doing my homework. Lots of birds were flying in the sky while we were sitting. يبقى lots of birds were flying in the sky while we were sitting. Okay? هي جايه بقى في النموذج بتاع المدرسة lots of birds flew in the sky while we were sitting on the beach. This is the statue which the school visited last year. غير عقل. The tourists who visit Egypt always love the ancient temple. I love the trainers are blue and red which لأن ده غير عاقل. That is the teacher who teaches math. عاقل يبقى who. This is the place where I met John yesterday. Where مكان. What is the name of the person who عاقل يبقى who is sitting next to you. This is a charity which we would like to donate money to. يبقى غير عاقل يبقى which.
1 2 في الآخر. This is the place where we will spend our next day. Muhammad Salah is the famous sports person who I would like to meet. Okay? يبقى هنا عاقل يبقى هو. Can you recommend a book? A book غير عاقل يبقى which we can read. Everyone, not everyone, someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody غير ده كله يعامل معاملة المفرد في الفيرب اللي بعديه على طول. Everyone is, everyone has حسب يكون بقى. Everyone was, everyone plays, everyone does. طب هنا بقى everyone has to do a random act of kindness. You have to show your passport when you leave a country. Mount Catherine is a higher mountain than بتحب ER أو more يبقى higher HIGHER. The river is polluted than يبقى طبعا is more polluted than. هنا polluted multi-syllabic adjective استفادت أكتر من مقطع تاخد more هنا في المقارنة مع than. يبقى the river is more polluted than last year. Giza for its pyramids. Giza is known معروفة. الجيزة مش تعرف لا تعرف باسف مبني المجهول يبقى am is are was were والبي بي التصريف الثالث يبقى جيزة is known is ونون KNOWN. farmers الفارمرز بيزرعوا ولا بيزرعوا؟ لا بيزرعوا يبقى active. يبقى farmers grow oranges along the river يبقى شيل R وشيل N كمان يبقى farmers grow. thousands of fish. هنا بقى دي اللي كان الخطأ اللي احنا قلنا فيها بكده في الجملة اللي بتاعت lots of. لا هنا بقى مع fish يا ولاد مختلفة شوية. fish غير معدود لكن لو جبت قبلها thousands of fish يبقى are caught every day. يبقى thousands of fish are caught every day. are caught CAUGHT. يبقى fish لوحدها يبقى is caught لكن thousands of fish are caught. مستر حمادة not remembered for his funny stories. مستر حمادة بيتذكر ولا يتم تذكره على ستوريز الفن اللي كان بيقولها. برافو عليك. يبقى مستر حمادة is remembered يعني يذكر يتم تذكره بالفن ستوريز اللي كان بيقولها. cotton clothes طبعا ده من جمع كلمة clothes. يبقى cotton clothes are made in Egypt. hundreds of photos are taken TAKEN. هي الفوتوز تأخذ أم تؤخذ؟ لا تؤخذ. يبقى تؤخذ are taken. playing sport is for you than عندي than يبقى ER than أو more than وجود تبقى better 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 يبقى better for you than computer games. the pyramids are visited بيتم زيارتها بتزار يبقى are visited. the train leaves at 9 tomorrow so you not be late. القطر هيمشي الساعة 9 بكرة so you shouldn't be late. you mustn't be late. you mustn't be late. okay you shouldn't be late. police officers طبعا هنا mustn't أقوى. police officers sure make sure وofficers جمع يبقى make مش makes لكن لو a police officer يبقى make كانت تبقى makes لكن هنا police officers يبقى make sure people are safe. New Zealand is from Egypt than Morocco. is farther أو further بالA أو باليو FARTHER farther from Egypt than farther than أبعد من. فاضل لنا بقى الباراجراف طبعا انت بتكتب باراجراف باسلوبك مش بنعلمك مش بنحفظك باراجراف فانت الباراجرافز قدامك ممكن تسترشد بيها. خلي بالك طبعا فينا عندي try to في السطر الرابع try to find out find to في حرف التي بس معمول عايز تظبط يعني اجوب يو لايك هتتكلم عن الجوب بتاعتك الوظيفه اللي انت تحبها او طب اكتب مقدمه حلوه وسيب مسافه في الاول وسيب وحط وابدا بحرف كابيتال سيب وحط فول ستوب في اخر كل جمله سيب مسافه تانية واكتب موضوع كمان عن نفس الحاجه يعني قسم افكار مقدمه جسم موضوع ختم.
طيب ادي عندنا a person you are proud of او your hero. ممكن تكتب عن اي حد انت عايزه، your grandfather your grandmother، تكتب عن شخصيه عامه زي محمد صلاح اللي انت عايزه. طيب how you could help people in your community، ازاي بتساعد الناس في مجتمعك. برضو اكتب عن انت بتعمل ايه، او انك مشترك في مسابقه خيريه، في جمعيه خيريه او غيره، بتساعد الفقراء وبتساعد الاطفال والكلام ده كله قدامك ممكن تستعين بيه. The place where you live، اتكلم عن المكان بتاعك اللي انت عايش فيه. والله I live in دمياط، I live in جيزة، اتكلم عنه ايه المشهور فيه وايه الحاجات المشهورة فيه. انت كان جالك في الدرس عن دمياط، كان جالك عن مين؟ عن دمياط. حبيت تكتب عن الجيزة اوكي، عن كايرو اوكي، عن اي مكان انت براحتك خالص خالص. احنا بس حاطين الباراجرافز استرشادية مش اكتر. طيب ممكن برضه نتكلم عن your daily routine مثلا. اكتب my name is كذا، ما تكتبش اسمك في الامتحان. اي بقى every morning I get up early I wash my face I brush my teeth، وتكتب بقى انت بتعمل ايه وبتاخد شاور والكلام ده كله، وبتروح المدرسه بتلبس اليونيفورم، كل ده ممكن تكتب عنه. احنا قلنا احنا بنديك حاجات استرشاديه. description of your room، اوصف بقى اوضتك، حسب كل واحد حسب اوضته فيها ايه قدامك، هي ممكن تستعين بيه. What do you do at the weekend؟ بتعمل ايه في الويك اند؟ والله انت براحتك بقى قدامك برضو، شوف انت بتعمل ايه. لو مش عارف تكتب يبقى هو برضو استعين باللي احنا كاتبينه. A trip to الازهر بارك، يعني للازهر بارك رحله. وعايز اقول لك حاجه، اي رحله لاي مكان، انا ممكن اقول حاجه حلوه قوي. last week I went to كذا، I went with my كذا، we went by كذا، we had a nice time the weather was nice، وتقول إيه شفت ايه وعملت ايه، we saw كذا وكذا كذا وعملنا كذا كذا كذا، وفي الاخر تختم. اكتب باسلوبك. انا احب الطالب اللي بيكتب باسلوبه. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه. ما تنساش باللايك والشير والسبسكرايب، فعل زر الجرس كل ما هو جديد ان شاء الله. باي باي.